Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, yo, yo, it's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And this whole month, we're teaching a phrase that cannot translate directly into English all the time, but literally it means hard work, but sometimes it could mean good job or just a phrase of thanks, all right? 辛苦了这三个字的，有的时候是要谢谢大家啦，要谢谢一个人啦，或者说真的是辛苦啦，或一个鼓励啦，等等，都有这种意味在哈。怎么说辛苦了？辛苦嘞！辛苦嘞！其实辛苦了这三个字很好用哦。有的时候真的是你很辛苦，就说好辛苦哦，对不对？有时候是要谢谢你说，只是谢谢辛苦了，帮我啦。有的时候只是做一个小事，其实也不辛苦啦。对对对。But in this scenario， 我们来真的是很辛苦的一件事情好了。就比如说要加班，感觉很辛苦吧？真的算辛苦了哈。好，我要来约这个 Alice 明天出去好了，然后结果她很忙，好不好 ？Let's go ahead and teach you this. 明天有空吗？天公日有閒麼？天公日有閒麼？ That means are you free tomorrow? 那天公日是四线腔，海陆腔的明天稍走。稍走稍带就可以走了吗？是这个意思吗？明天咯。明天海陆腔这么不一样啊？稍走。稍走。对。Okay, that's a different dialect, totally different two words for tomorrow. Okay, I was asking, are you free tomorrow? 那你的答案当然是要比较忙嘛哈，所以你可能说这阵子比较忙，要加班。亞博嘅較無閒，亞博嘅較無閒，愛加班，愛加班，加班这好像常常教啊，加班，就是要加班，因为真的太多人都在加班。但亞博嘅是这阵子recently 亞博嘅 that means recently I'm a little busy, I need to do overtime. And then at the end, you would say 辛苦了，辛苦嘞 ，so hardworking, you know， 这真的是辛苦了哦，辛苦嘞。There you go. Let's review some of these terms right here, such as tomorrow, 明天，天公日，天公日，然後有空嗎？有閒麼？有閒麼？然後要加班。加班哦，真的，大家如果现在收听 ICRT 也在加班的话，那就辛苦大家了，对不对？对呀，那就真的是辛苦嘞，辛苦嘞，请多听 ICRT 会让你的时间过得更快的，真的哦。All right， 辛苦嘞 in this scenario means man you work so hard. All right, take care 那种感觉啦哈。There you go. That does it for today's Practical Hakka. 什麼太講？俺只say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.